Hello everyone. Today's our topic is how to correct errors. Means correcting the errors under rectification of errors chapter by Dr. Anita Jalagam, Assistant Professor of Commerce, JDC Arts and Commerce, Adilabad. We have already studied about the errors, means the meaning of errors or mistakes, and what are the types of errors and the method to rectify those errors. Okay, we have already learnt about the method how to rectify errors. Now we are going to understand some examples with some examples those correction process. Okay, మనము మన నేటి టాపిక్ ఏంటి అంటే తప్పులను ఏ విధంగా సవరించాలి, తప్పుల సవరణ చాప్టర్లోని తప్పులను ఏ విధంగా సవరించాలి అనే దాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాము. అయితే మనం ఇంతకుముందు సెషన్లో ఏంటంటే తప్పులు అనగానేమి, అవి ఏ విధంగా జరుగుతాయి, తప్పులలో రకాలేంటి, మరియు తప్పులను సవరించే విధానాన్ని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు తప్పులను సవరించడం, అదేవిధంగా తప్పుల వల్ల లాభ నష్టాలపైన కానీ ఆస్తి అప్పుల పైన కానీ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. టు కరెక్ట్ ద ఎర్రర్స్, students should make correcting entries in the ledger accounts first and hence clear the suspense account. Okay, we already understood that if any difference find out from trial balance, means whether it is excess of credit over debit or excess of debit over credit, whatever it may be, the difference to be transferred temporarily to the suspense account to clear the hurdle to make final accounts. Okay, ఇక్కడ కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ లేదా తప్పులను సవరించే విధానం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఆవర్జ ఖాతాలలో వాటిని సవరించిన తర్వాత అప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్లో, సస్పెన్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, అనామత ఖాతా, మనం ఎప్పుడైతే అంకణా ద్వారా బయటపడ్డ తేడాను, అంటే డెబిట్ ఎక్కువగా ఉండడం కానివ్వండి లేదా క్రెడిట్ ఎక్కువగా ఉండడం కానివ్వండి, డెబిట్ క్రెడిట్ల మధ్యన తేడా లేదా ఎడమ వైపు కుడివైపుకు మధ్యన తేడా ఏదైతే ఉందో ఆ తేడాను, ఆ తప్పులను మనము అప్పుడే ఎక్కడ జరిగిందో మొత్తం మన యొక్క ఖాతా పుస్తకాలన్నింటినీ తిరగవేయకుండా అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అంతా చూడడం అప్పుడు పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి దాన్ని మనము తాత్కాలికంగా అనామత ఖాతాకు మళ్ళిస్తామని తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఆ అనామత ఖాతాలను తర్వాత మనము తప్పులను చూసుకుంటూ సరిదిద్దుకుంటూ అనామత ఖాతాల నుండి ఒక్కొక్కటి తీసివేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అనామత ఖాతాని మనము ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. The amount which has been transferred to suspense account has to be clear by correcting the errors one by one by verifying the accounting records. This is the process of correction. Okay, we see with the examples how to correct the errors and how to clear the suspense account. Okay, for example, a credit sale of rupees 150 to Mr. Chan has been omitted from his account. A credit sale to Mr. Chan means what will be the original entry? Mr. Chan to be debited and sales to be credited. We know that sales always shows credit balance, and according to the personal account, the person debit the receiver, means here the benefit is receiving by Mr. Chan from our business organization. So according to personal account, Mr. Chan to be debited and sales account to be credited. Okay,
Then what is the wrong here? A credit sale of rupees 150 to Mr. Chan has been omitted, means it is not recorded in Chan's account, but it is recorded in sales account credit side, but it is omitted in the Chan's account. So what to do? We have to debit Mr. Chan's account, but we need not to do anything for sales account. Why? Because we have to credit sales account, but we have credited it 150. No problem with the sales account. So what to do? Only we have to debit to Mr. Chan's account. What about the credit? We know that in our accounting records, we have to enter or record every transaction in two accounts by following double entry system, once in debit side and once at credit side. We know that. We how to pass the journal entry here with one account? Then we have to transfer that amount to suspense account. Okay. Correct entry is Mr. Chan account debtor to suspense account. We have to transfer means already we have recorded in the suspense account with the difference or with the balance found out by trial balance. Okay, that suspense account should be cleared one by one. Here we are clearing suspense account with 150 rupees. Okay, with this rectification. Okay. ఓకే, మనము ఉదాహరణల ద్వారా ఏ విధంగా మనం అనామత ఖాతాకి బదిలీ చేసిన మొత్తాన్ని ఒకటిగా మన తప్పులను సవరించుకుంటూ ఆ అనామత ఖాతాను ఏ విధంగా ఖాళీ చేయాలనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, అరువు పైన మిస్టర్ చాన్కి 100 రూపాయల విలువైన సరుకును అమ్మి అతని ఖాతాకి రాయడం మొత్తానికి మర్చిపోయినమాట. అంటే ఒకవేళ అరువు పైన సరుకుని మనం ఒక వ్యక్తికి అమ్మినప్పుడు చిట్టాపద్దు ఏం రాస్తాము? ఆ వ్యక్తి ఖాతా డెటార్ టు అమ్మకాల ఖాతా. మనకు తెలుసు వ్యక్తిగత ఖాతా సూత్రం ప్రకారము ప్రయోజనం తీసుకునే వ్యక్తి ఖాతాను డెబిట్ చేయాలి, మరియు అమ్మకాలు ఎప్పుడు క్రెడిట్ నిల్వ చూపిస్తుందని మనకు తెలుసు. కాబట్టి మిస్టర్ చాన్ ఖాతా డెటార్ టు అమ్మకాల ఖాతా 150 రూపాయలతోని వేయాలి. కానీ ఇక్కడ తప్పు జరిగింది ఏంటి? అమ్మకాల ఖాతాకు క్రెడిట్ చేసాము కానీ చాన్ ఖాతాకి రాయడం అసలు మర్చిపోయినాం. అంటే ఒమిషన్, అంటే టోటల్గా రాయడమే వదిలేసినాం. అప్పుడు ఏమైంది, మనకు అమ్మకాల ఖాతా 150 ఉండాల్సింది 150 చూపిస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అయితే డెబిట్ సైడ్ ఉండాల్సిన 150 మిస్టర్ చాన్ అకౌంట్లో ఉండాల్సిన 150 డెబిట్ తక్కువగా చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా సరిదిద్దాలి? అయితే ఆ తక్కువ చూపించిన మొత్తాన్ని మనం అప్పుడు తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న అనామత ఖాతాకి అప్పుడు మళ్ళించేసినాం. అంటే ఈ 150 కూడా అనామత ఖాతాలో ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని మనం తీసేయాలి. అయితే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మిస్టర్ చాన్ ఖాతా డెటార్ టు అనామత ఖాతా. ఎందుకు అంటే అప్పుడు డెబిట్ ఏదైతే తక్కువ ఉందో అప్పుడు అనామత ఖాతాని డెబిట్ చేసినాం. ఇప్పుడు మనం 150తోని అనామత ఖాతాని క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆటోమేటిక్గా అనామత ఖాతాలో నుండి 150 రూపాయలు క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ సేల్ టు సి లీ for rupees 230 was correctly entered in the sales book but entered in C Lee's account as 320. What is the error here? The amount. Instead of 230 it is entered as 320, means excess amount. Okay, what should be the original entry? Dr. C Lee account debtor and sales account to be credited. Okay, then what happened? Entry is correct but amount is different. C Lee account is debited with 320 and sales account is correctly credited with 230. Okay, what happened? 320 minus 230 is equal to 90 rupees excessly debited to the C Lee's account. Then what to do? We have to credit for cancelling that 90 rupees. Okay, what to do? We have to debit 90 rupees to the suspense account
for clearing that account. Okay, I hope you understood. ఇక్కడ ఏంటి ఉదాహరణలో లీకి చేసిన అమ్మకాలు 230కి సంబంధించిన దాన్ని మనం చిట్టాపద్దు కరెక్టే రాసినాం, కానీ అమ్మకాల పుస్తకంలో కరెక్టే రాసి లీ పుస్తకంలో మాత్రము 320గా నమోదు చేసినాము. అంటే అమౌంట్ మాత్రము అతని పుస్తకాలు మాత్రమే తప్పుగా పడింది. అయితే యాక్చువల్గా చిట్టాపద్దు ఏముండాలి, డాక్టర్ లీ అకౌంట్ ఖాతా డేటార్ టు అమ్మకాల ఖాతా అని ఉండాలి. ఓకే, అది 230తోనే ఉండాలి. చిట్టాపద్దు అలాగే రాసి ఉంది, లీ ఖాతాని డెబిట్ చేసిండ్రు, అమ్మకాలను క్రెడిట్ చేసిండ్రు, కానీ లీ ఖాతాలో మాత్రం 230కి బదులుగా 320 నమోదు చేయబడింది. అంటే 90 రూపాయలు ఎక్కువగా నమోదైంది లీ ఖాతాలో. కాబట్టి లీ ఖాతాని డెబిట్ ఎక్కువైంది కాబట్టి దాన్ని క్రెడిట్ చేసేయాలి 90 రూపాయలతోని. ఓకే, లీని క్రెడిట్ చేస్తే మరి మిగతా ఇంకొక ఏంటి డెబిట్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. అప్పుడు అనామత ఖాతాలో వేసి ఉంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు అనామత ఖాతాని డెబిట్ చేయడం ద్వారా అప్పుడు అనామత ఖాతా క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు డెబిట్ చేయడం ద్వారా అది క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ క్రెడిట్ సేల్ ఆఫ్ ₹97 హ్యాస్ బీన్ క్రెడిటెడ్ టు చోంగ్స్ అకౌంట్. A credit sale of ₹97 to Chong's account means for credit sale we have to debit a personal account and credit to sales account. Okay, no problem. Original entry is to be like this. But instead of debiting personal account we have instead of debiting we have credited Ching's account with ₹97 and sales account with sales account credited with 97. Wrong entry. Okay, here personal account credited instead of debiting and sales account credited as it is to be credited. There's no problem with the sales account. What happened? Chong's account has to be debited but it is credited, means we have to debit with 97 rupees and also we have to debit to cancel the wrong debit, wrong credit. So what we have to do, debit with that personal account 97 into 2 means 2 times we have to debit, means 194 rupees. Then suspense account is also to be credited with 194 rupees to clear that. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణలు ఏంటంటే మనకు అరువు పైన మనము చాంగ్స్కి 97 రూపాయల విలువైన సరుకుని అమ్మినప్పుడు ఏం రాస్తాం చిట్టపద్దు, అతని వ్యక్తిగత ఖాతా డేటార్ టు అమ్మకాల ఖాతా రాయాలి. ఇక్కడ మనకు ఒరిజినల్ ఎంట్రీ ఉంది చూడండి, పద్దు ఈ విధంగా ఉండాలి. కానీ ఏమైంది, అతని ఖాతాకు రాసేటప్పుడు మనము అతని ఖాతాకు డెబిట్ బదులు క్రెడిట్ రాసినాం. అక్కడ క్రెడిట్ రాసినాం, మన అమ్మకాల ఖాతా తప్పు రాసి ఉండకపోవచ్చు కదా. అమ్మకాల ఖాతా క్రెడిట్ అయింది, అతని ఖాతాకు కూడా క్రెడిట్ అయిపోయింది ఆ వర్జాలలో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ కావాల్సిన అమ్మకాల ఖాతా క్రెడిట్ అయింది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మరి డెబిట్ కావాల్సిన చాంగ్ ఖాతా క్రెడిట్ అయింది అంటే డెబిట్ కావాల్సింది ఒకసారి డెబిట్ చేయాలి, అన్నెసెసరీగా క్రెడిట్ అయినందుకు క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఇంకొకసారి డెబిట్ చేయాలి. అంటే 2 సార్లు డెబిట్ చేయడానికి బదులు రాసుడు ఒకటే కాబట్టి ఆ పేరు అలా రాసి దాన్ని 2 సార్లు అమౌంట్ను మాత్రం డబుల్ చేయాలి. 97 into 2 194తోని డెబిట్ చేయాలి, అనామత్ ఖాతాని క్రెడిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ముందు అనామత్ ఖాతా 194 రూపాయలతో ఎంత తేడా వచ్చింది, అలా చేయడం వల్ల 194 రూపాయల తేడా వచ్చింది. ఆ తేడాని ముందు మనం అనామత్ ఖాతాకి డెబిట్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి డెబిట్ మొత్తం తక్కువ ఉందని ఇప్పుడు దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సేల్స్ డే బుక్ వాజ్ ఓవర్కాస్ట్ బై ₹200. సేల్స్ బుక్ షోస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఓవర్కాస్ట్ మీన్స్ sales book overcast with the 200 rupees means we have to debit it with 200 to cancel the extra credit, means sales book has to be debited with the 200, then suspense account is to be credited with 200. ఓకే, మనకేంటి ఇక్కడ
అమ్మకాల పుస్తకం, రోజువారీ అమ్మకాల పుస్తకంలో 200 రూపాయలు ఎక్కువగా కూడడం జరిగిందట. అంటే ఎక్కువ వేసినాం. ఎక్కువ వేయడం అంటే ఏంటి? అమ్మకాల పుస్తకం మామూలుగా క్రెడిట్ నిల్వ చూపిస్తుంది. అయితే ఎక్కువ వేసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏంటి? ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి. అయితే అమ్మకాలను మనము 200 టోన్ని డెబిట్ చేయాలి. అంటే మరి దేన్ని క్రెడిట్ చేయాలి అంటే అనామత ఖాతా. ఇంతకుముందు మనం అనామత ఖాతాకి ఆ తేడాన్ని మళ్ళించి ఉంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు అది క్లియర్ చేయడానికి అనామత ఖాతాని క్రెడిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సేల్స్ డే బుక్ వాజ్ అండర్ కాస్ట్ బై 40 rupees. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ than the previous example. Correct, okay. Undercast means sales book generally shows credit balance. Undercast means it is not credited with 40 rupees. Then we have to credit it with 40 rupees. Then the rest of the debit is to be with suspense account 40 rupees. Okay. అమ్మకాల పుస్తకము తక్కువగా కూడితే, ఇంతకుముందేమో మనం ఎక్కువగా కూడితే ఏం చేయాలని చెప్పినాం కదా, ఎక్కువగా కూడితే క్యాన్సిల్ చేయడానికి డెబిట్ చేసినాం అమ్మకాల ఖాతాని. ఇక్కడ ఏంటి? తక్కువగా కూడిండ్రు కాబట్టి అది క్రెడిట్ నిల్వ చూపిస్తుంది, తక్కువ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ క్రెడిట్ వేసేస్తే అయిపోతుంది 40 రూపాయలు. మరి దేన్ని డెబిట్ చేయాలంటే అనామత ఖాతాని డెబిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఎ సింగిల్ ఎంట్రీ ఇన్ ద సస్పెన్స్ అకౌంట్. This occurs when errors are made in extracting balances rather than in recording phase. Means, if errors occurred at the time of recording, the entry should be double. Means, it should affect one debit and credit. But if it is happened at the time of extracting balance, at the time of calculating balances, then how to rectify them. Okay, how to correct them, we'll see. మనం ఇంతకుముందు తప్పులు జరిగిన వాటిని జంటపద్దు విధానంలో ఏ విధంగా సరిచేయాలో చూసినాం. అంటే మనం చిట్టాపద్దులు రాయడంలోనే తప్పు జరిగితే కనుక 2 ఖాతాలు దానివల్ల ప్రభావితమైనాయి అని చెప్పేసి 2 ఖాతాలను చూపిస్తూ, అంటే ఒక డెబిట్ క్రెడిట్ని చూపిస్తూ మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటి? ఒకవేళ మనము కూడికలలో తీసివేతలలో కానీ లేకపోతే తేల్చిన నిల్వను కనుక్కోవడంలో కానీ ఏదైనా తేడాలు వస్తే కనుక ఏ విధంగా సరిచేయాలి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. విత్ ద ఎగ్జాంపుల్, ద టోటల్ ఆఫ్ ద సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ rupees 1500 has been omitted from the trial balance. The total of sales account means sales account shows credit balance. Then 1500 has been omitted means it is not recorded at all. Okay, what should be the rectification? Debit the suspense account means 1500 has not been taken into trial balance, to the credit side of trial balance. Then what to do for crediting? We have to debit the suspense account. Why? Because with 1500 we would have credited 1500 in suspense account. Then now we have to clear that suspense account with the 1500. Okay, we should debit suspense account with 1500. ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మకాల ఖాతా నుండి 1500ను మనము అంకణాలోకి తీసుకెళ్లడం మర్చిపోయినాం. అమ్మకాల ఖాతాలో నమోదు చేయబడి ఉంది కాబట్టి అమ్మకాల ఖాతాని ఇప్పుడు మనం ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే అక్కడ తక్కువగా తీసుకెళ్ళినాం కాబట్టి, అంటే క్రెడిట్ వైపున మనకు 1500 తక్కువ చూయించింది మనకు అంకణాన్ని లాస్ట్కి బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు. అయితే అప్పటికప్పుడు ఏం చేసినాం, మనము దాన్ని అనామత ఖాతాకి 1500 మళ్ళించి ఉంచినాము. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆ తప్పు ఎక్కడ జరిగిందని తెలిసింది మనకు అంటే అమ్మకాల ఖాతాలో నుండి నిలువు తీసుకురావడంలో తప్పు జరిగిందని అర్థమైంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము అంటే అనామత ఖాతాని అప్పుడు క్రెడిట్ వైపున వేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు అనామత ఖాతాని డెబిట్ చేస్తే సరిపోతుంది 1500. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ద టోటల్ ఆఫ్ సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ rupees 1500 has been extracted as 1300 in the trial balance. Here what happened, instead of 1500 we have taken it as 1300, means we have taken 200 less. Then 200 less means it would have
recorded with 200 with the suspense account. Then we have to debit now with 200 to clear the suspense account. ఇక్కడ ఏంటి, మనము అమ్మకాల నిల్వ నుండి 1500కు బదులుగా 1300 తీసుకొచ్చినామట అంకణాలోకి. అంటే ఏంటి, 200 తక్కువ తీసుకొచ్చినాము, క్రెడిట్ను తక్కువ తీసుకొచ్చినాం కాబట్టి అప్పుడు మనము అనామత ఖాతాకి క్రెడిట్ 200 వేసి ఉంటాము. ఇప్పుడు ఆ 200ని డెబిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, ద టోటల్ ఆఫ్ సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ 1500 హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ టు ద డెబిట్ కాలమ్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. హియర్ what happened? Generally sales account shows credit balance. Then we have to take that credit balance to the credit side of the trial balance. Then what happened? We recorded it at debit column instead of credit. Means now what to do? What is the effect? That effect will be get doubled. It is not there in the credit side and it is there in at the debit side. It is the wrong to cancel the debit and to record the credit. The effect should be double. Then what to be 1500 into 2 times suspense account should be debited now. That would have credited with 3000. Then now to clear that we have to debit it with 3000. Sorry. ఇక్కడ ఏంటి, మనం అమ్మకాల పుస్తకంలో నుండి 1500ను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకుపోయే బదులు అంకణాలు క్రెడిట్ నిల్వ చూపిస్తుంది కదా, క్రెడిట్ నిల్వలన్నీ క్రెడిట్ వైపు తీసుకెళ్తాం. క్రెడిట్ నిల్వ తీసుకెళ్లే బదులు డెబిట్ వైపు తీసుకెళ్ళినామట. అంటే క్రెడిట్ చేయాల్సింది చేయలేదు, అనవసరంగా డెబిట్ చేసినాం. అంటే ఏంటి, చేయాల్సిన దానికి 1500, అనవసరంగా డెబిట్ చేసిన దానికి క్యాన్సిల్ చేయడానికి 1500. అంటే 3000 అప్పుడు ఎఫెక్ట్ చూయించి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 3000ని మనం అప్పుడు అనామత ఖాతాకి క్రెడిట్ చేసి ఉంటాము. ఇప్పుడు దాన్ని డెబిట్ చేయడం ద్వారా క్యాన్సిల్ చేయడం అవుతుంది, లేదా సస్పెన్స్ అకౌంట్ నుండి అంత మొత్తాన్ని తీసివేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. What is the effect with these errors on profit or loss and balance sheet? We'll see. Okay, we'll see and correct them to know the actual profit and actual financial position. For errors affecting the final accounts, that is profit calculation and balances carried down. Okay. Corrections are also required for the profit and loss and balances in the balance sheet. Okay. ఈ విధంగా తప్పులు జరగడం ద్వారా, తప్పుగా నమోదు చేయడం ద్వారా వాటి యొక్క ప్రభావము లాభ నష్టాల ఖాతా పైన, అదేవిధంగా ఆస్తి అప్పుల పట్టీ పైన ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ఒకవేళ లాభ నష్టాల ఖాతాలో ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో ఆ తప్పుగా నమోదులు ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని చూపించినాయి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదేవిధంగా వాటిని ఏ విధంగా సరిచేయాలి అంటే, ఈ తప్పు వల్ల మనకు లాభము ఎక్కువ చూయించి ఉంటుందా, తక్కువ చూయించి ఉంటుందా, ఆస్తులు ఎక్కువ చూపించబడి ఉంటాయా, తక్కువ చూపించబడి ఉంటాయా, అయితే వాటి ఎఫెక్ట్ని తీసేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సోల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. We prepare trading account to find out the gross profit or loss. Okay. Whenever we deduct cost of goods sold from the sales, we get gross profit. Next, sales minus cost of goods sold is nothing but opening stock plus purchases minus closing stock. Okay, that is the cost of goods sold is equal to gross profit. Or sales minus opening stock minus purchases plus closing stock is equal to gross profit. All these 3 equations are the same. Okay. ఇక్కడ ఏంటి, వర్తకపు ఖాతా. వర్తకపు ఖాతాను మనం ఎందుకు తయారు చేస్తాము, స్థూల లాభము లేదా నష్టాన్ని కనుక్కోవడానికి వర్తకపు ఖాతాను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే అమ్మకాలు మైనస్ అమ్మిన సరుకుల యొక్క ఖరీదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థూల లాభం. దాన్నే మనం ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు, అమ్మిన వస్తువుల యొక్క ఖరీదుని ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు, ప్రారంభపు సరుకు ప్లస్ కొనుగోళ్ళు మైనస్ ముగింపు సరుకు అనేది అమ్మిన వస్తువుల యొక్క ఖరీదు ధర. అది కూడా అమ్మకాల నుండి తీసేస్తే వచ్చేది
స్థూల లాభం. లేదా అమ్మకాల నుండి అక్కడ మనము అవన్నిటిని ప్రారంభ సరుకుని కొనుగోళ్ళను కలిపి అందులో నుండి ముగింపు సరుకు తీసేస్తే వస్తుంది అనుకున్నాం. లేదు మనం ఇప్పుడే అమ్మకాల నుండి ప్రారంభ సరుకుని తీసేయడము, కొనుగోళ్ళను తీసేసి ముగింపు సరుకుని కలిపితే కూడా వచ్చేది స్థూల లాభం. ఏ విధంగా చెప్పినా కూడా ఈ 3 ఈక్వేషన్లు కూడా మనకు ఒకే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. ఓకే, విల్ సీ వన్ బై వన్. ఇఫ్ సేల్ ఇంక్రీజ్ means credit sales, increase in net profit. If sales are shown increased, if that increase as a mistake, then what happens? We have to imagine the profit and loss account or trading account in our mind, and we have to find out whether that profit has been increased or decreased with this mistake. Okay, if sales have been increased, what happens? Sales will be recorded at the right side or credit side of trading account. Then what happens? Gross profit will get increase. Then what about the net profit? With the increase of gross profit, net profit also get increase. Why? Because gross profit will be transferred to the profit and loss account. The effect will be till the net profit. Okay, if opening stock increase, we are thinking according to net profit only, means according to profit and loss account only. Okay, opening stock increased means opening stock will be the debit side, means gross profit will get decrease, means net profit also will get decrease. Okay, next, purchases increased, purchases also debit side, gross profit will get decreased. Then we have to increase, sorry, here this is a mistake. If purchase increases, debit purchases means increase in net profit. It's not like that. It net profit will get decreased here. Sorry, like opening stock purchases also, for purchases also the same, decrease in net profit. Next, closing stock increases. Closing stock will be credit side of the trading account. Then profit will get increase. Okay, ఇక్కడ చూడండి, అమ్మకాలు కనుక ఎక్కువ చూయిస్తే, అమ్మకాలలో ఎక్కువ చూయిస్తే కనుక మనకి ఏమవుతుంది? స్థూల లాభము పెరుగుతుంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి. స్థూల లాభము పెరిగింది అంటే నికర లాభం కూడా ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే అమ్మకాలు క్రెడిట్ నిల్వ ఇస్తాయి కాబట్టి. అదేవిధంగా ప్రారంభ సరుకు ఏంటి? డెబిట్ నిల్వ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటి? మనకు నికర లాభము తగ్గింది, ఎందుకంటే మనము ప్రారంభ సరుకుని క్రెడిట్ అంశాల నుండి తీసేస్తాం కాబట్టి నికర లాభము తగ్గింది. నెక్స్ట్, అదేవిధంగా కొనుగోళ్ళను ఎక్కువ చూపిస్తే కూడా నికర లాభం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ పొరపాటు జరిగింది, పెరిగినట్టు వచ్చింది ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెట్ ప్రాఫిట్ అని, ఎందుకంటే కొనుగోలు డెబిట్ నిల్వ ఇస్తాయి కాబట్టి. ఇంకోటి ముగింపు సరుకు అనేది క్రెడిట్ నిల్వ ఇస్తుంది ఇక్కడ, కాబట్టి నికర లాభం అనేది ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద క్రెడిట్ ద స్టాక్, క్రెడిట్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మిస్టేక్. ఇక్కడ డిఆర్కి బదులు సిఆర్ పడాలి, సారీ. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్కమ్, ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ మోటార్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ salaries like that is equal to net profit. By deducting indirect expenses and adding indirect incomes to the gross profit, we get net profit. Okay, if income increases, income account shows credit balance. Okay, then what happens? Net profit will get increase. If expense increases, expenses account shows debit balance. Then what happens to the net profit? Net profit will get decrease. Okay, ఇప్పుడు లాభ నష్టాల ఖాతా గురించి మనము వర్తకపు ఖాతా ద్వారా స్థూల లాభం వస్తుంది కదా, స్థూల లాభంకి
ఆదాయాలను కలిపి ఖర్చులను తీసేస్తే కనుక మనకు నికర లాభం వస్తుంది. అయితే మనకు ఒకవేళ ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటే కనుక, అంటే ఆదాయం అనేది క్రెడిట్ నిల్వ ఇస్తుంది కాబట్టి మనకు నికర లాభం అనేది పెరుగుతుంది. అదే ఖర్చులో పెరుగుదల చూపిస్తే కనుక ఖర్చులు డెబిట్ నిల్వ చూపిస్తాయి కాబట్టి మనము క్రెడిట్ వైపు నుండి డెబిట్ వైపు అంశాలు తీసేస్తాం కాబట్టి ఖర్చుల నిల్వ పెరిగితే మనకు నికర లాభం తక్కువ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఇఫ్ పర్చేజెస్ అండర్ కాస్ట్. If purchases under caste means we have to imagine in our mind, and we should imagine the effect of that error and the decision what to do to correct that error. Okay, if purchases under caste means purchases will come in what trading account debit side, then what happens? Under caste means we have deducted less amount, means our profit will get increase. Then with that amount we have to subtract. Okay, the action required on the profit, subtract. We have to subtract with that amount. Then purchases over caste means we have deducted more amount, means our profit got decreased, then we have to add back. Sales under caste means our profit got increased, then sales under caste means decreased, then we have to add back to increase our profit. Next, sales over caste means increased our profit, we have to subtract it. Income under caste means decreased our profit, and we have to add back. Income over caste means increased our profit, we have to subtract to rectify that error. Expenses under caste means decreased our under caste means increased our profit, we have to subtract. Expenses over caste means what happens? Expenses, if we have deducted more expenses than real, our profit is decreased, then we have to add back. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే తప్పుల రకాలు మనము మన మైండ్లోనే ఏంటి ఆ తప్పు యొక్క ప్రభావము లాభం పైన లేదా నష్టం పైన ఏ విధంగా ఉంది, అయితే దాన్ని మనము ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది. అయితే కొనుగోలు కనుక మనము ఎక్కువగా కూడితే కనుక, కొనుగోలు అనేవి డెబిట్ నిల్వ ఇస్తాయి కాబట్టి కొనుగోలు ఎక్కువగా చేయడం ద్వారా ఏమైందంటే మన లాభము ఎక్కువగా చూపించడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని సరిచేయడానికి ఇప్పుడు తీసివేయాలి. అదేవిధంగా కొనుగోలు ఎక్కువగా కూడితే కనుక, ఎక్కువ చేస్తే కనుక ఏమైంది, మనము అమ్మకాల నుండి లేదా ముగింపు సరుకు నుండి ఇది తీసేస్తాం కాబట్టి తీసేయడం అనేది ఎక్కువ తీసేసినాం అంటే మన లాభం తగ్గింది కాబట్టి అంత మొత్తం ఇప్పుడు కలపాలి. అదేవిధంగా అమ్మకాలను తక్కువ చేస్తే కనుక, అమ్మకాలను తక్కువ చేయడం వల్ల మన లాభం తగ్గింది, ఇప్పుడు అది పెంచడానికి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అమ్మకాలని ఎక్కువ చూయిస్తే లాభం పెరిగింది, ఇప్పుడు అంత మొత్తంతో తగ్గించాలి కాబట్టి మైనస్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆదాయంని తక్కువ లెక్కిస్తే కనుక, ఆదాయం తక్కువ లెక్కించినా కూడా మనకు లాభం తక్కువగా చూపించింది, ఇప్పుడు కలపాలి. ఆదాయంని ఎక్కువ లెక్కిస్తే లాభము ఎక్కువ చూపించింది, ఓకే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఖర్చులను తక్కువగా చూపిస్తే కనుక, తక్కువ లెక్కిస్తే కనుక ఏమైంది, మనకు లాభము ఖర్చులను తక్కువగా తీసేసినాము అంటే లాభము పెరిగింది, ఇప్పుడు తగ్గించాలి. వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్, మైనస్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఖర్చులను ఎక్కువ చూపించినాం అంటే ఆల్రెడీ ఎక్కువ తీసేసినాం అంటే లాభం తగ్గింది, ఇప్పుడు పెంచాలి. ఓకే, అదేవిధంగా లైక్ దట్ ఓన్లీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండర్ వాల్యూడ్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ షోస్ డెబిట్ సైడ్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో profit got increased, we have to subtract it. Opening stock overvalued means opposite to that we have to add back. Closing stock undervalued means increases closing stock, means credit balance decreased. Closing stock undervalued means credit side is undervalued, means okay, our profit got decreased, we have to add back.
closing stock undervalued, profit got decreased. We have to closing stock undervalued. Here one should be overvalued, sorry. Overvalued means our profit got increased. We have to subtract it to decrease closing stock. Okay, ఇక్కడ ఏంటి, మనకు ప్రారంభ సరుకుని మనం తక్కువగా లెక్కిస్తే కనుక ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు తక్కువ లెక్కిస్తే ఏమైంది, ప్రారంభ సరుకుని డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అది క్రెడిట్ వైపు అమౌంట్లో నుండి మనం డెబిట్ తీసేస్తాము, అంటే తక్కువ తీసేస్తున్నాం. తక్కువ తీసేయడం వల్ల ఏమైంది, లాభం పెరిగింది దానివల్ల అనవసరంగా. కాబట్టి ఆ మొత్తాన్ని మనము తీసివేసి చూపించాలి. అదేవిధంగా ప్రారంభ సరుకు ఎక్కువగా లెక్కిస్తే కనుక దానికి ఆపోజిట్, అంటే మనకేమైంది, లాభము తక్కువ చూపించింది, ఇప్పుడు కలపాలి. అదేవిధంగా ముగింపు సరుకుని తక్కువ లెక్కిస్తే కనుక లాభము తక్కువ చూపించింది, క్రెడిట్ తగ్గింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, కలపాలి. అదేవిధంగా ముగింపు సరుకుని ఎక్కువ లెక్కిస్తే ఏమైంది, లాభం పెరిగింది, అంత మొత్తం తగ్గించడానికి ఇప్పుడు తీసేయాలి. Some more situations. Prepayment of expenses omitted. Prepayment means that is an income for us or asset for us. What we do for that, it is shown the credit side of profit and loss account. Prepayments of expenses omitted means we have not recorded at the credit side, means our profit get decreased. Then what to do, we have to add back that. Increase prepayments, current assets will get increase. Okay, next, action required on the balance sheet. Action required on the profit is we have to subtract and we have to increase the prepayments to the current assets. Next, accruals of expenses omitted. Accruals means we have to pay in future. Those expenses are liabilities for us. Then what happened, and also expense for us, we have to record it in profit and loss account debit side. By omitting this, what happened, our profit got increased, then we have to subtract with that amount and increase accruals, means current liabilities side we have to mention or record this. Next, fixed or current assets undervalued. If fixed or current assets undervalued means fixed or current assets we don't take them in profit and loss account, we only take it in balance sheet only. Okay, what happened, undervalued means now we have to increase fixed or current assets. Why? Because we have undervalued, we have not recorded them. Liabilities understated means it is not recorded. Those things which are not recorded are to be recorded now, means what is the effect, it increases the liabilities. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులను కనుక తీసుకోలేదు అంటే, ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు ఎక్కడ తీసుకుంటాం, మనకు అది ఆదాయం అవుతుంది, లాభ నష్టాల ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో ముందుగా చెల్లించినాం కాబట్టి ఆస్తుల వైపు తీసుకుంటాం. అవి తీసుకోలేదు, మొత్తానికి తీసుకోకపోతే ఏంటంటే మనము మన లాభం ఏమైంది, ఆదాయం తీసుకోకపోవడం వల్ల తగ్గింది, కాబట్టి అంత మొత్తంని ఇప్పుడు కలపాలి. ఓకే, ఇంకా ఆస్తి అప్పుల పట్టీలు ఏం చేయాలి అంటే కరెంట్ అసెట్స్ లేదా ప్రస్తుత ఆస్తుల కింద దాన్ని రాసి చూపించాలి లేదా పెంచి చూపించాలి. అదేవిధంగా చెల్లించవలసిన ఖర్చులు మొత్తానికి తీసుకోకపోతే ఏమైంది, మనకు లాభము పెరిగిందప్పుడు. ఎందుకంటే ఖర్చులు అనేవి మనకు డెబిట్ సైడ్ చూస్తే అవి తీసేసేవాళ్ళం, తీసేయలేదు అంటే లాభం పెరిగింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అంత మొత్తం లాభాన్ని తగ్గించాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ప్రస్తుత అప్పుల వైపు, ఇది ప్రస్తుత అప్పు కాబట్టి ప్రస్తుత అప్పుల వైపు పెంచి చూపించాలి ఇంత మొత్తంతో ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో.
అదేవిధంగా స్థిర లేదా చర ఆస్తులు తక్కువ విలువ లెక్కిస్తే కనుక స్థిర చర ఆస్తుల్ని మనము లాభ నష్టాల ఖాతాలో తీసుకోవడం జరగదు. కేవలం ఆస్తి అప్పుల పట్టిలోనే తీసుకుంటాం. కాబట్టి స్థిర లేదా చర ఆస్తుల్ని తక్కువగా విలువ కడితే కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆస్తి అప్పుల పట్టిలో అంత మొత్తంతో ఇప్పుడు రాసి చూపించాలి, అంటే పెంచాలి అని. మన స్థిరాస్తులు లేదా ప్రస్తుత ఆస్తులు పెరుగుతాయి. నెక్స్ట్, అప్పులు తక్కువగా విలువ కట్టడం. అప్పులను కూడా మనం కేవలం ఆస్తి అప్పుల పట్టిలోనే తీసుకుంటాం. కాబట్టి అప్పులను తక్కువగా విలువ కట్టడం వల్ల ఏమైపోయింది? మనకు అప్పులు తక్కువగా చూపించినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యాక్షన్ ఏంటంటే అప్పులను పెంచి చూపించాలి. ఓకే, దీంతో మీకేంటి? ఒకవేళ అకౌంటింగ్ పుస్తకాలలో తప్పులు జరిగితే కనుక ఆ తప్పులను అనామతు ఖాతాను ఉపయోగించి ఏ విధంగా సరిదిద్దాలి, అనామతు ఖాతాను ఏ విధంగా ఉపయోగించి మొదట దాన్ని తాత్కాలికంగా సర్దుబాటు చేసి అంకణాలు, తర్వాత దాన్ని మొత్తము అకౌంటింగ్ రికార్డులన్నీ కూడా చూసి ఆ తప్పులన్నింటిని కూడా అనామతు ఖాతాను ఉపయోగించి ఏ విధంగా నమోదు చేయాలి. అదేవిధంగా వాటి యొక్క తప్పుల యొక్క ప్రభావము ఆస్తి అప్పుల పట్టి పైన, లాభ నష్టాల ఖాతా పైన, వర్తకపు ఖాతా పైన ఏ విధంగా చూపిస్తాయి, ఆ లాభం నష్టాల యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఓకే, we have learnt how to rectify the errors by using suspense account and what are the effects of those errors on trading account, profit and loss account, as well as at balance sheet, and what are the actions to be taken to rectify those errors. Okay, to minimize or to less to remove the effect of those errors. Okay, I hope this will be useful for you. Thank you.